herzlich willkommen zu Shut Up and Take My Money, unserem Format zu Crowdfunding, das heute ganz im Zeichen großer Rollenspiele steht, die über Kickstarter schon gerne mal einen kleinen Cousin bekommen. Indie-Entwickler lassen sich schließlich gerne auch von ihren eigenen Lieblingsspielen inspirieren und heute haben wir 3 RPGs rausgesucht, die ganz deutlich Anleihen bei großen Titeln machen, aber eigene Wege gehen wollen. Unser Hauptthema ist dabei Frontiers, das ist ein Ein-Mann-Projekt, das deutlich Anleihen bei den Elder-Scroll-Spielen macht und wir werden dem einen Mann dahinter nachher auch ein paar Fragen stellen. Erstmal aber noch 2 andere RPGs. We also draw a lot of inspiration from our favorite games, like Fallout. Frozen State hat gleich mehrere große Brüder. Half-Life, Fallout, Stalker, Metro und ein bisschen DayZ. Die meisten dieser Titel nennen die russischen Entwickler dann auch als Vorbilder. Sie beschreiben Frozen State als ein Rollenspiel in einem postapokalyptischen Setting. Genauer gesagt geht es um eine Stadt in Sibirien, die unter Quarantäne gestellt und bombardiert wurde, nachdem sich der Meteorit von Tunguska als Alien-Raumschiff herausstellte, dessen Insassen begannen, die Menschen in eklige Monstrositäten zu verwandeln. Diese Stadt wird als Open World präsentiert, komplett mit Tag-Nacht-Zyklus, Survival-Gameplay, die Spielfigur verspürt auch Hunger, und zufällig generierten Innenräumen. Zu diesem Ansatz wird aber auch noch eine epische Storyline versprochen, die sich über 3 Kapitel erstreckt und in der diverse schon ausgearbeitete Fraktionen und NSCs eine Rolle spielen. Ach ja, und mit Retro-Autos durch die Gegend flitzen dürfen wir auch. Wo Frozen State ein RPG sein soll, sehen wir aber nicht so recht. Wie in einem klassischen Shooter gibt's keine Level- oder Charakterwerte. Stärken und Schwächen werden nur anfangs durch die Wahl der Spielfigur bestimmt. Der Soldat hält mehr aus, kriegt aber auch leichter Hunger. Die 60.000 Pfund, die die Entwickler veranschlagt haben, sollen auch nur reichen, um das erste Kapitel der Story umzusetzen. Der Rest wird bei größerem Erfolg nachgereicht. Momentan wird das Ganze noch in einer recht unansehnlichen Top-Down-Grafik präsentiert. Deswegen und vielleicht auch, weil viele potenzielle Bäcker sich mit dem Akzent des Sprechers im Video schwer tun, lässt sich ein Erfolg für Frozen State noch nicht absehen. Aber die Ideen klingen gut und das Gezeigte sieht aus, als könnte was draus werden. Wer Soul Saga seine Vorbilder nicht schon beim Titel ansieht, hatte noch nie etwas mit Japan-Rollenspielen zu tun. Was uns an Gameplay präsentiert wird, wirkt so dermaßen japanisch, dass es fast eine Parodie auf Final Fantasy, Breath of Fire und Co. sein könnte. Putzige Anime-Grafik, Japan-Pop, die klassischen Nintendo-Dialogtafeln, selbst das Logo könnte direkt von einer 3DS-Packung stammen. Dabei kommt das Spiel von einem amerikanischen Fan des Genres. Es wird all die klassischen Elemente beinhalten, eine epische Story, Interaktionsrätsel mit der Umgebung, taktische Kämpfe. Bisher wurde das Spiel von einem einzigen Mann designt und programmiert, der nun $60.000 benötigt, um es fertig zu bekommen. Bei 80.000 kommt Soul Saga sogar für Wii U. In der Entwicklungszeit hat sich einiges an stimmungsvoller Lore, putzigen Charakteren, tollen Grafiken und Musikstücken angesammelt. Man sieht das fertige Spiel quasi schon vor Augen, weshalb Soul Saga sich auch mit Riesenschritten seinem Funding-Ziel nähert. Als Rewards gibt es dann naheliegenderweise auch Artbooks, Soundtracks und Figürchen. Aber kommen wir zu Frontiers. Dieses Projekt entstand, weil ein Special-Effects-Fachmann ein Spiel wollte, das ihn an Daggerfall erinnerte, den Schwerpunkt aber mehr auf eine große Welt und Erkundung legte als auf Rollenspiel. Als niemand so etwas machen wollte, hat er schlicht selber damit angefangen. Das für die Fertigstellung nötige Geld hat er bereits über Kickstarter eingenommen, aber die Kampagne läuft noch eine ganze Weile und mal schauen, wie groß dieses Projekt am Ende noch wird. Die Inspiration durch Elder Scrolls kann man Frontiers deutlich ansehen, auch wenn es nicht ganz mit Skyrim mithalten kann. Dafür, dass Lars Simkins all das hier aber alleine auf die Beine gestellt hat, ist es verdammt beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, dass wir hier eine Alpha-Version sehen. Anders als in Elder Scrolls entwickelt sich unsere Klasse nicht durchs Spiel, sondern wir wählen eine vorgefertigte aus und bekommen auch eine Hintergrundgeschichte aufgedrückt. Ab diesem Moment dürfen wir den Charakter aber frei selbst weitergestalten. Was macht Frontiers noch anders als Skyrim und Co.? Vor allem liegt der Schwerpunkt hier auf der Erkundung der Welt und weniger auf Story und Quests. Auch soll dieser Aspekt, das Erleben der Spielwelt, durch diverse Features unterstützt werden. So reißt die Schnellreisefunktion den Spieler zum Beispiel nicht aus dem Spiel und setzt ihn woanders wieder ab, sondern wir erleben tatsächlich eine Schnellreise, dank Zeitraffer, und behalten so das Gefühl dafür bei, wo in der Welt wir uns befinden. Diese Welt soll 60 Quadratkilometer groß werden, tausende Gebäude und jede Menge Bücher laden zur Erforschung an. Die Story selbst ist dann auch eher 0815. Krieg, Seuchen, ein verschollener Onkel und nächtliches Grauen. Klingt zumindest nicht verkehrt. Das Crafting soll im Stil von Minecraft funktionieren und die Atmosphäre eher entspannt sein. Es wird nicht ständig etwas versuchen, den Spieler zu töten. Dennoch gibt es einen Survival-Aspekt in der Wildnis. An Belohnungen gibt es das übliche Artbook, Soundtrack, Gastrolle als NPC, aber auch das Custom Easter Egg, leider schon vergriffen. Wie genau das alles funktionieren wird und was uns in der Welt von Frontiers erwarten kann, fragen wir den Macher Lars Simkins am besten einfach selbst.
Frontiers is about exploration. Will I actually be able to play through the whole game without ever fighting? You will be able to play through the whole game without fighting. In fact, even on quests where you're sent to dispatch a creature or something, I try to ensure that you have a non-combat option for doing that. If, say, I'm just making this up, a bear was attacking a village and they asked you to kill it, I'd make sure that you had an option to set up a trap to kill the bear or something like that. What is actually the final goal of the game? The end of the story, or finishing all the 100% of hidden places, books, and etc.? Well, there's a climax to the story. The story does end. It doesn't tie up all the loose ends because you can't in an open world game. So if your goal is to reach the end of the story, that's there for you. But otherwise, the goal is to just play until you found everything, or until the game no longer interests you. And I like that structure. I like the fact that it sort of ends when you want it to end. It's your story until you're ready to say, okay, I'm done. I've seen everything there is to see, and I'm moving on. How do you make a story and free exploration work together? The way I make a story work with free exploration is to treat it less like a linear story, which takes a lot of pacing and which requires you to sort of maneuver players down a path to make sure things happen in the right order. I focus less on that and more on making it like a scavenger hunt. I set up a whole bunch of pieces throughout the world. They're all interconnected. They're all sort of happening at the same time, and you can explore and discover them one by one in any order you wish. And you might end up discovering something that's really important to the end game, really early on in the game. But because it's set up like a scavenger hunt, that doesn't break anything. It's just information. It's sort of like real life. You very seldom find out what's going on in a nice linear progression. You find out what's going on in bits and pieces from all different sources, and then you sort of have to figure out what's happening on your own. The game mechanics are not supposed to stop you from exploring. How's that going to work in case of combat? Are all those enemies going to level along with me, or is the character progression going to be not very steep? First off, creatures will not level with the character. That's kind of a recent thing, and it bugs the crap out of me. I don't like it. The threat level that creatures present is consistent from the beginning of the game onward. Really, the way I try to ensure that combat mechanics or any mechanic, whether it's quest mechanics or whatever, don't get in the way of exploration, is to always allow the player to say, I don't want to do this, and sort of reroute around that playstyle using some alternative. If you have to appease an NPC to get through a gate or something, I make sure you can always just say, nuts to you, I don't want to deal with this, and explore and find another way that doesn't involve doing a quest or killing a creature or something like that. So it's really about alternatives. And in addition to that, leveling up your character is downplayed. There are lots and lots of skills that you can acquire, and you can continue to refine those skills as you play. But the emphasis on becoming more powerful isn't there. It's not about power. I think I spotted a classic Indiana Jones trap of the rolling giant stone ball variety in the trailer. Are there going to be a lot of these traps and riddles? There are tons and tons of traps. Temples, which are kind of modeled after the Indiana Jones style temple as opposed to a classic dungeon, are riddled with traps. You have to be very careful. And it's the one sort of nail-biting part of the experience of playing Frontiers is going into a temple and trying not to get smushed, or trying not to get lost. It's not about the dangers that you face aren't about combat. You can avoid them if you're clever and if you're staying aware. So it's a little bit different from a typical Daggerfall dungeon crawl where you're really just worried about some immensely powerful creature taking you out with one hit. But yeah, traps galore. And will there be many Easter eggs? I know you also offered some of them as pledge rewards. There are Easter eggs all over. Part of the benefit of doing something really nice and open world and not placing the emphasis on a linear plot is that I can include all kinds of things that don't really go anywhere.
Because again, in real life, when you're exploring, not everything you find is tied to a main story or even a story. Sometimes you'll run across someone at the bus stop or something, and they'll tell you an interesting story while you're waiting for the bus, and then they get on the bus and then they're gone for the rest of your life. And that was an interesting moment, and they're not going to ask you to go on a quest for them. So there's a lot of that in the game where you'll just run across someone doing something, or you'll just run across an interesting home with some interesting people, or sort of an inexplicable crime scene or something like that. And that's really all there is to it. You've found everything that there is to explore about that particular thing. A lot of them relate to other things, and they all obviously tie into the lore and the history of the region and all that. But as far as relating directly to quests and stuff, no. Your world will be huge, but will it be riddled with interesting spots here and there everywhere? Or are you going to go for a more leisurely pace and have huge, more natural expanses? When I started out creating the Frontiers world, I originally went for a more naturalistic type of terrain. I created sort of natural mountain formations and everything, and I found it was really boring, and it took a long time to get to anything, and it was realistic, and this is the one case where real life just wasn't appropriate. So I now have sort of a compromise between sort of artistic impressionism and realism. The density of things to discover is a lot more dense than it would be in real life. You don't have to go very far to find the next thing. A lot of times they're hidden, and so you might go past it if you're not paying close attention. But in general, events and locations and people and things like that are more tightly packed than they would be in the real world. You quote Daggerfall as an inspiration, and I was also immediately reminded of Elder Scrolls games. Is that a good or a bad thing? Are you afraid of unfair comparisons to a multi-million-dollar RPG franchise? On the whole, it's a good thing, because I can immediately get people in the right headspace for what I'm talking about. I say the Elder Scrolls, exploration in an Elder Scrolls style universe, and they go, oh yeah, I get what you mean. And then I immediately say, but it's not totally like the Elder Scrolls. I've cut a lot of stuff out. And it can be dangerous, because if they're not hearing that last part, they might be disappointed that the combat isn't very advanced and stuff. But on the whole, I think the benefits of them understanding what I'm going after right away outweigh the dangers of them expecting too much. Thanks for answering our questions and good luck with the Kickstarter. Nach einer misslungenen Indiegogo-Kampagne hat der Kickstarter-Versuch ja bereits geklappt. Wenn es so weitergeht, ist auch Oculus Rift-Support und ein Koop-Modus drin. Zum Abschluss gibt's in der Abteilung Kuriositäten noch ein ungewöhnliches Horrorspiel mit Rindern. Beef steht nämlich zwar auf 2 Beinen, ist aber eigentlich eine Kuh, nur durch Hormonzugaben irgendwie mutiert. Jetzt streift sie durchs Schlachthaus und will sowohl entkommen als auch andere Kühe befreien. Allerdings wird sie dabei von einem Schlachter mit dem dezenten Namen Meatjoy verfolgt, der sie bei Kontakt zu Steaks verarbeitet. Ist das ein ernsthaftes Spiel? Eine vegane Message an Fleischesser? Gibt es mehr als nur die 3 Szenen, die sich im Trailer wiederholen? Ich weiß es nicht, und auch sonst weiß es wohl nur die Designerin, weswegen sich auch noch nicht überwältigend viele Bäcker gefunden haben. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen, und wenn ihr auf unsere Kuriositäten steht, nächste Folge, die Nummer 25, wird voll sein mit den größten Kickstarter-Fails. Da ist einiges an bizarrem Kram dabei. Tschüss und bis dann. Because I'm in love with you, baby, you know. You are so devilly, 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 and I'm so lovely, lovely.